here we discuss the Debye shielding. The Debye shielding is an important property of plasma. It's the ability of plasma to shield out electric potentials that are applied to it. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അത് ഷീൽഡ് ചെയ്യും. സാധാരണ നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജിനനുസരിച്ച് 1/r പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പ്ലാസ്മയുടെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഷീൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റിൽ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷീൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റന്റ് പോയിന്റിൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്മയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ Debye shielding എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്ലാസ്മ. സോ ആ പ്ലാസ്മയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് അത് ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പിയർ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയറിനകത്ത് മാത്രമേ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് പുറത്ത് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് sphere is called the Debye sphere and the radius of the Debye sphere is called the Debye length. അപ്പൊ Debye length എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിനകത്ത് മാത്രമേ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് and outside the Debye sphere the effect of the potential applied is not measurable. Okay, so this is an important property and here we are going to get an expression for the Debye length. For that we have to consider a case like this. That means suppose we an electric field inside the plasma by inserting two charged balls connected to a battery. So the balls will attract the particles of opposite charge. The positive charge ball will attract the negatively charged electrons in the plasma and the negatively charged ball will attract the positively charged ions in plasma. So the balls will attract particles of opposite charge and immediately a large cloud of negative charged electrons is formed around the positive ball and a cloud of ions will surround the negatively charged ball. And we may assume that there is a layer of insulator on the ball, insulator or dielectric on the ball, which keeps the plasma from recombining on the surface. So recombination process ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Or we can also assume that the battery is large enough to maintain the potential in spite of recombination. So recombination നടന്ന potential zero ആവുന്നില്ല. Battery can maintain continuous ആയിട്ട് potential supply ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ്. Okay, so there is no recombination taking place over here. That is the assumption. Okay. So now, if this plasma is cold, that means the temperature is very small. So T0 എന്നുള്ള situation നമുക്ക് consider ചെയ്യാം. So when the temperature is 0, the thermal energy, which is kT, is also 0. So there are no thermal motions in plasma if the plasma is cold, and there will be as many charges in the cloud as in the ball. ഇതിന് thermal motion ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ thermal energy ഇല്ല. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യും. 5 coulombs ആണ് ഈ 5 coulombsന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ സറൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇപ്പൊ 5 coulomb നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് 5 coulomb പ്ലസ് 5 coulomb കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ഇവിടെ സറൗണ്ട് ചെയ്യും. So there will be as many charges in the cloud as in the ball. And in this case, the shielding is perfect. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കില്ല അതിന്റെ സർഫസിൽ അത്രയും ഷീൽഡ് ചെയ്യും. ഷീൽഡിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഒരു തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഉള്ള കേസ് അല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഉള്ള കേസാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ
സീറോ ഉള്ള കേസിൽ ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു Debye sphere form ചെയ്യും. Let us very thin. So shielding is perfect and no electric field will be present in the body of the plasma outside the cloud. So clouds എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും thin ആയിരിക്കും. അതിന്റെ radius tends to 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ Debye length tends to 0 ആയിരിക്കും. Temperature 0 ആവുന്ന കേസിൽ shielding perfect ആണ്. Debye length 0 ആണ്. ചെറിയ ഒരു thin ലെയറിൽ തന്നെ shielding നടക്കുന്നു. But if the temperature is finite, those particles at the edge of the cloud will have enough thermal energy. അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡിന്റെ ഈ എൻഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വീക്ക് ആയിരിക്കും. So they have enough thermal energy to escape from the electrostatic potential. Okay. അപ്പൊ അവിടെ തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഷീൽഡിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലേ ഷീൽഡിങ് നടക്കുള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആണെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ തന്നെ അത് ഷീൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ those particles at the edge of the cloud will have enough thermal energy to escape from the electrostatic potential. Well, so the edge of the cloud occurs at a radius where the potential energy is approximately equal to the thermal energy of the particle. So therefore the shielding is not complete in this case. So at the edge of the cloud, the thermal energy kT is approximately equal to the electrostatic potential energy, and the potential is of the order of kT by E. V equal to kT by E from this equation. So the potentials are less than or equal to kT by E can leak out into the plasma and can cause finite electric field to exist there. അപ്പോൾ തെർമൽ എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇ വി ലെസ് ദാൻ കെ ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ വരുന്നത്. വി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷനിൽ കെ ടി ബൈ ഇ. Potentials of the order of kT by E can leak out into the plasma and will cause electric field. അപ്പോൾ ഷീൽഡിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. T0 ആണെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, ഷീൽഡിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചാർജ് ബോർഡിന് ചുറ്റും തന്നെ അത് ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ബട്ട് ഇഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഷീൽഡിംഗ് happens in a distance. Okay, that particular distance is called the Debye length. Okay, and this forms a sphere, and that sphere is called the Debye sphere. We have to get an expression for this Debye length. Okay, so we can compute the approximate thickness or radius of such a charged cloud. That is, we can calculate the Debye length of such a charged cloud. So when t equal to 0, this lambda d, the Debye length lambda d equal to 0. So for t greater than 0, there is a finite distance lambda d which is also greater than 0. So we have to get an expression for lambda d. So in order to get an expression for lambda d, we have to consider a perfectly transparent grid of potential phi equal to phi 0 is inserted into a plasma at the plane x is equal to 0. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രിഡ്, അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phi 0 ആണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മയിലേക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ സ്പേസിൽ ആണ് ഇത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് 1/r, ഇവിടെ x ആണെങ്കിൽ 1/x ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ആസ് 1/x. പക്ഷെ പ്ലാസ്മയിൽ അതിലും പ്ലാസ്മയുടെ കേസിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയൊരു ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഷീൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ we want to compute phi of x, the potential at a nearby point x. Okay, so x അനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് വാല്യൂവിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.
So for simplicity, we assume that the ion electron mass ratio, that is capital M by small m. Capital M is the mass of the ion and small m is the mass of the electron, is infinite. We know that this is very large because we know that the mass of the electron is of the order of 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, and the single proton or neutron is having a mass 1836 times the mass of the electron. ഒരു അയോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും എല്ലാം ഉണ്ട്. So m by m is large. It's very large. Infinite means it's very large. It cannot be infinite. It's very large. So that the ions do not move due to inertia. And they form a uniform background of positive charge. Or we can say that m by m is very large enough that the inertia of the ions prevent them from moving significantly on the time scale of the experiment. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫോഴ്സ് QE. അപ്പോൾ ഈ QE, ഈ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ആണ്. സോ ദിസ് acceleration is QE by m. So the acceleration is inversely proportional to mass. So the velocity is also inversely proportional to mass. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയോൺസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. സ്മോൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദി അയോൺസ് ഫോം എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്യാസ്. അയോൺസ് ഡു നോട്ട് മൂവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹയർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്, അയൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ മാസ് കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജെർക്ക് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വെരി ലാർജ് സോ ദാറ്റ് ദി അയൺസ് ഡു നോട്ട് മൂവ് ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് ദേ ഫോം എ യൂണിഫോം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇനർഷ്യ കാരണം മാസീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇനർഷ്യ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ജർക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി നെഗ്ലക്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദേ ഫോം എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, യൂണിഫോം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, so now we have to write the Poisson equation. In this case, we have seen that the potential is represented by the letter phi. We have inserted a grid having potential phi 0, and we have to calculate the potential at a nearby point as a function of x, phi of x. Okay, so we write the Poisson equation. The Poisson equation is del square phi is equal to minus rho by epsilon 0. So this is the Poisson equation. So in one dimensions, this is equal to del square phi is d square phi by dx square is equal to minus rho by epsilon 0. So we know that rho is the volume charge density. So volume charge density rho നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി അറിയാം. So number density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of electrons per unit volume, total number of electrons divided by volume. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഈ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ ചാർജ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് n ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് സി, n ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൈനസ് സി. സോ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി, ദാറ്റ് ഇസ് റോ. അപ്പൊ റോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് number density n into charge of one electron. So rho is the rho e is the number density of the electrons. So we have to use the subscript e. Ions ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് e ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഒരു അയോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് e ആണ്. So for ions it is number density ni into e. So ഇതിന് നമുക്ക് NEE എന്ന് കൊടുക്കാം. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, Ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അയോൺസ് ആണ്. സോ ദി ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി
is the charge density of electrons plus charge density of ions. So the total charge density is rho I plus rho E. Okay. So rho I is Ni into E. Ni is the number density of the ions multiplied by the charge of ion. So we have assumed that each ion is having a charge plus E. Singly charged ions. Okay. So this substituting these values we get Ni into E minus Ne into E. Here E is a common factor. Ni minus Ne multiplied by E. So substituting this rho and the Poisson equation we get d square phi by dx square is equal to minus Ni minus Ne multiplied by E whole divided by epsilon. So taking epsilon 0 towards left we get epsilon 0 d square phi by dx square is equal to minus E into Ni minus Ne. So this is termed as equation number 1. Now if the density far away from the grid is n infinity. So we have seen that we have inserted a grid. This is a positively charged grid. So the electrons are attracted towards the grid. So the number density of the electrons near the grid increases. And the ions are repelled. പക്ഷെ അയൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയൺസിന്റെ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അയൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും അയൺസ് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി നെഗ്ലക്ട് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി അയോൺസ്. സോ ദ ഓൺലി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ്. ദി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ്. Actually, positively charged ions should repel back, but we neglect the motion of the ions. പക്ഷെ ഇത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഗ്രിഡിൽ ഈ ഗ്രിഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രിഡ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്ലാസ്മയുടെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി, അതിനെയാണ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി number of electrons in the absence of potential. Okay, n infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was the density of the plasma before inserting the grid. At that n infinity equal to the number density of electrons and number density of ions at that point, at a very large distance from the grid. So, and we have seen that since the ions are not moving, their density will not change. So, electrons in the density കൂടുന്നു. Electrons will accumulate near the grid. But due to inertia, ions cannot move. So, the number density of the ions will not change. So, the number density of the ions near the grid is equal to the number density of ions away from the grid. Okay. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അയോൺസിന്റെ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. വി നെഗ്ലക്ട് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി അയോൺസ്. സോ ദി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി അയോൺസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. സോ സിൻസ് ദി അയോൺസ് വിൽ നോട്ട് മൂവ്, their number density near the grid will not change. So and its value is equal to the density at a far away place. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള Ni എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡിന് അടുത്തുള്ള അയോൺസിന്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. And then is the number density of electrons near the grid. So this will definitely change. But the number density of the ions will not change, and it is equal to the number density before inserting the grid, or the number density at a far away place where the effect of the grid is not felt. Okay, so Ni is equal to n infinity. So this is our equation number 2. So this is equation number 1, and this is equation number 2. And in the presence of this potential, there is a potential energy. So the potential is phi, and the corresponding potential energy is the charge in phi q phi. Okay. So electrons q minus e ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ്, ഈ പോയിന്റിൽ ഗ്രിഡിന്റെ 5 ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് അതങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. 5 ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് 5 ഹിയർ. ഓരോ പോയിന്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. So in the presence of this potential energy,
the electron distribution function changes. So, we already the concept of temperature and electron distribution function f of u a e to the power minus e by kt. So, kinetic energy matrilla case a e to the power minus half mu square by kt. So, there is only kinetic energy. But in the presence of the potential energy, E is equal to, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So, the electron distribution function changes. So, f of u can be written as a e to the power minus half mu square plus q phi. So this is the electron distribution function only for the electron. Electrons ആണ് നമ്മളിത് എഴുതുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് their potential energy q phi. Okay. And the physical meaning of this equation is that there are fewer particles at the places where the potential energy is large. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് യു മൈനസ് ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ബൈ കെ ടി മാത്രമായിരുന്നു. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ക്യൂ ഫൈ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതും കൂടെ വരും. അപ്പൊ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഗെയിൻ എഫ് ഓഫ് യു കുറയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഇ ആണ്. ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇ വരുന്നു. മൈനസ് മൈനസ് വിൽ ബി പ്ലസ്. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഗ്രിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ്. കാരണം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഗ്രിഡ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രിഡിനകത്ത് കുറയാണ്. അതായത് ഗ്രിഡും പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മള് ഗ്രിഡ് പോസിറ്റീവും പാർട്ടിക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഫ്യൂവർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് പ്ലേസസ് വെയർ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ലാർജ്. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് കേസിലാണ്. Because all the particles will not have enough energy to get the grid, there. പക്ഷെ അതിന് ചാർജിനനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് യു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. സോ നൗ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം in the interval between u to u plus du is given by f of u into du. Then integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ total number of particles per unit volume, number density കിട്ടുന്നു. So in order to get the number density of the electrons, we have to integrate f of u over du from minus infinity to plus infinity. And also for electrons, we have to set q equal to minus e. Okay, so the number density of electrons is the integral of the distribution function f of u du. Okay, and substituting the value of f of u over here, and the integration is from minus infinity to plus infinity. Okay, a e to the power minus half mu square plus q phi. Electrons ആയതുകൊണ്ട് q ന് പകരം q phi is equal to minus e phi. Okay, so minus e phi. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലസ് q phi ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ചേഞ്ച് ചെയ്താലും മതി. പ്ലസ് q phi by kt du. Okay, so a can be taken out. So, and the integration is with respect to du. A can be taken out and e to the power minus q phi by kt can be also taken out because e to the power minus q phi by kt
is a constant with respect to u. So e to the power minus half mu square by kt e du. Okay, and we can substitute the value of q. Q is minus e. So a e to the power e phi by kt minus minus will be plus e phi by kt e. And the integration is from minus infinity to plus infinity, and we have seen that integral minus infinity to plus infinity to the power minus ax square dx is root of pi by a. So a here is the coefficient of u square, that is half m by kt, m by 2 kt. So m by 2 kt. So this is inside the root. This kt will go to the numerator. A to the power e phi by kt e into root of 2 pi kt e by m. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So in some plasma, electron temperature is different from ion temperature. We have seen that. So you can use this subscript E. In most of the cases, the temperature of ions and electrons are same. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, 2 pi kt by m or 2 pi kt by a to the power e phi by kt into 2 pi kt by m is also okay. Or you can use this temperature. This is also subscript. We are not multiplying with e. Okay. So this is the number density of the electrons near the grid. So as phi goes to 0, phi goes to 0 means at a very large distance from the grid, the effect of the potential is not felt. So at that distance, the number density of ions is equal to the number density of electrons is equal to n infinity. So in this equation, this is the number density of electrons, then phi goes to 0. That means at a very large distance from the grid, Ne goes to n infinity. N infinity is the number density of ions near the grid as well as away from the grid. കാരണം അയോൺസിന്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും. അയോൺസ് ഡു നോട്ട് മൂവ്. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രിഡിനടുത്തുള്ളതിന്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മറ്റേ വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. അവിടുത്തെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് തന്നെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അയോൺസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അയോൺസ് നമ്മൾ n ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആസ് phi goes to 0, Ne should go to n infinity. So phi 0 ആവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും നോക്കാം. So when phi goes to 0, Ne goes to n infinity. So instead of Ne we can write n infinity equals a e to the power phi 0 എന്ന് വരും, e to the power 0 into root. So we have forgotten to put root here. Root 2 pi kt by m. Okay. So e to the power 0 is 1, and so n infinity equal to a into root of 2 pi kt by m. So this is our equation number 3. Okay. ഇതിനെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. So this is equation number Roman letter 1. So നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും ഭാഗം a to the power e phi minus kt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n infinity ആണ്. So using substituting equation number 3 in equation number Roman letter 1, we get Ne is equal to n infinity into e to the power e phi by kt. So we have replaced a into root of 2 pi kt by m by this. So this is the subscript. Remember that this is the subscript. So Ne is equal to n infinity into e to the power e phi by kt. So that means number density of the electrons increases exponentially. Gridinaguthu അടുത്ത് electrons density കൂടുന്ന exponential increase ആണ്. Okay, now we have to substitute this Ne
and Ni in equation number 1. Then we get epsilon 0 d square phi by dx square is equal to minus E into Ni is substituted from equation number 2. So Ni is equal to n infinity and Ne is substituted from equation number 4. That is n infinity into e to the power e phi by kt. Kt, or you can use the subscript e here. So n infinity is a common factor and therefore you can write minus e n infinity into 1 minus e to the power e phi by kt. Or you can take this minus towards the bracket epsilon 0 d square phi by dx square is equal to e n infinity into e to the power e phi by kt minus 1. Okay, so now we can simplify this equation in the region where e to the power e phi by kt modulus e to the power e phi by kt is less than 1. Okay, but no simplification is possible for the region near the grid. Gridine തൊട്ടടുത്തുള്ള region e phi by kt less than 1 ആയിരിക്കില്ല. E by kt is larger. But at a very small distance from the grid. തൊട്ടടുത്തല്ല ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിന്റിൽ e phi by kt will be less than 1. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയനിലാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. No simplification is possible for this region near the grid. But അപ്പോൾ അത് important അല്ല because തൊട്ടടുത്തുള്ള region, that region near the grid does not contribute much to the thickness of the cloud. Cloud അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് Debye ക്ലൗഡിന് സ്പിയറിന് നമുക്ക് Debye ക്ലൗഡ് എന്നോ Debye ഷീറ്റ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ആ ഷീറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സിനെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള റീജിയൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോൾസ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി ദർ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ where the region where modulus e phi by kt is much less than 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ e to the power x നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം 1 plus x plus x square by 2 factorial. So like that we can do this. E to the power e phi by kt can be simplified as 1 plus e phi by kt plus e phi by kt whole square by 2 factorial. 2 factorial is 2 e phi by kt square plus etc. So it can be expanded when this condition is being satisfied. So this equation can be written as epsilon 0 d square phi by dx square is equal to e n infinity into, okay, this is expanded, there is a 1 here, this 1 and this 1 cancels and we have e phi by kt plus 1 over 2 into e phi by kt square plus etc. And the simplification is possible where e phi by kt is less than 1. No simplification is possible in the region closer to the grid. Okay, so now we are keeping the linear terms only. We have seen that we have taken that e phi by kt is less than 1 and its square is much less than 1. So higher order powers can be neglected. We are keeping the linear term. The quadratic and higher order terms are neglected because this is small and square is very small. Then we get epsilon 0 d square phi by dx square is equal to e n infinity into this term only, e phi by kt. So n infinity is actually the number density itself. This the number density very large at a very large distance from the grid, infinite distance from the grid.
Okay, number density, it's the number density in the absence of grid. So n infinity can be taken as n itself. So this equation becomes epsilon 0 d square 5 by dx square is equal to n infinity can be written as ne square by kt into 5. So we can take epsilon 0 from towards right, then we get d square 5 by dx square is equal to ne square by epsilon 0 kt into 5. So now we define a quantity called lambda d. Lambda d is equal to epsilon 0 kt by ne square root. So this quantity is 1 over lambda d square. So we define this quantity as 1 over lambda d square. Then d square 5 by dx square is equal to 1 over lambda d square into 5. So 1 over lambda d square is equal to this ne square by epsilon 0 kt. So lambda d square is epsilon 0 kt by ne square and lambda d is root of that. So when we write this equation in this form, it is easier to write the solution. So we know that for differential equations of the form d square 5 by dx square is some omega square. Omega square is 1 over lambda d square here. 5 is given by 5 is equal to a to the power omega x b to the power minus omega x. Now 5 equal to 50 എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് x equal to 0 ലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരിടത്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസും മറ്റിടത്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിക്രീസും അല്ല, രണ്ടിടത്തും ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മോഡുലസ് എക്സ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ രണ്ട് റീജിയനിലും അത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫിസിക്കലി മീനിങ് ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ആവുള്ളൂ. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഫോമിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം ലാംഡാ ഡി എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ 5 എന്ന് പറയുന്നത് a e to the power x by lambda d plus b e to the power minus of mod x by lambda d. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണം. അതായത് at x is equal to 0, phi equal to phi 0. അതുപോലെ at very large distance from the grid. അതായത് at x is equal to infinity, phi equal to 0. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ x is equal to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആവണം. സോ x ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ phi 0 ആയിരിക്കും. a e to the power infinity by lambda d. അതായത് a e to the power x പറയുമ്പോൾ a to the power infinity ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്നു, പ്ലസ് b e to the power minus infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് സൊല്യൂഷൻ ട്രൂ ആവണമെങ്കിൽ a 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കണം. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് b e to the power മൈനസ് എക്സ് ബൈ ലാംഡ ഡിയുടെ ഫോമിലായിരിക്കും. ഇവിടെ മോഡുലസ് ഇടുന്നത്, മോഡുലസ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് എക്സിൽ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് എക്സിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡുലസ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ സൊല്യൂഷന്റെ ഫോം ഇതാണ്, b e to the power minus x by lambda d. ഇനി നമുക്ക് b കണ്ടുപിടിക്കണം. So phi equal to b e to the power minus x by lambda d. So you have to put modulus because symmetrically അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വേണം. ഒരിടത്ത് ഇൻക്രീസും ഈ റീജിയനിൽ ഡിക്രീസും ഈ റീജിയനിൽ ഇൻക്രീസും ആവാൻ പാടില്ല. So it's minus mod x. Okay, so now at x equal to 0, phi equal to phi 0. x 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും phi 0 equal to b into e to the power 0. അപ്പൊ b യുടെ വാല്യൂ phi 0 കിട്ടി. So the solution is phi equal to phi 0 e to the power minus x by lambda d. Okay.
So the solution is of the form phi is equal to, solution of this equation is phi equal to phi 0 e to the power minus mod x by lambda d. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഡിക്രീസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി. അപ്പൊ ഒരു സാധാ ഒരു റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/r ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്ലാസ്മയിലാകുമ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകെ ആയിരിക്കും. ബോത്ത് സൈഡിലും സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീകെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Potential decreases exponentially on both sides. So this is the potential distribution near a grid in a plasma. So when this x is equal to lambda d, what happens? Phi equal to phi 0 e raised to minus 1. So the potential decreases by a factor of e to the power minus 1 of the maximum potential phi 0 or 36.7% of the maximum potential. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് 36%. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ Debye length. Debye length is the length at which the effective potential decreases by a factor of 36.7% of the applied potential, or 1/e times the applied potential. So the distance at which the effect of the potential decreases by 1/e times. So that characteristic length is called the Debye length. So lambda d is called the Debye length, and we have get an expression for the Debye length. So lambda d is here called the Debye length, which is the measure of shielding distance or the thickness of the sheath, thickness of the Debye sphere, thickness of the cloud or sheath. You can call it as a sheath, cloud or sphere. So as we have seen that lambda d is equal to epsilon 0 kt by n e square whole raised to half. So as the number density increases, lambda d decreases because each layer of plasma contains more electrons. So number density increase ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് shielding നടക്കും. Each layer of plasma contains more electrons, and lambda d decreases. And when temperature increases, lambda d increases. Temperature 0 ആവുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു lambda d 0 ആണ്. കോൾഡ് പ്ലാസ്മയുടെ കേസിൽ ഷീൽഡിംഗ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. അതായത് ഈ സ്പിയറിനകത്താണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Debye സ്പിയറിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ, പുറത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആകുമ്പോൾ lambda d 0 ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ അത് ഷീൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അതിന്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബട്ട് ആസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, lambda d increases. Lambda d increases with temperature, or lambda d increases with kT. So without thermal agitation, or at t equal to 0, the charge cloud will collapse into an infinitesimally thin layer. That is, lambda d goes to 0. So it is the electron temperature is used in the definition of this Debye length. And because the electrons are more mobile than the ions, and generally we neglect the motion of the ions. And the electrons which are more mobile, they do shielding by moving. So the ions do not move, the electrons will cause the shielding. So these electrons create a plane or lack of negative charges. So the electrons which are more mobile than the ions then generally do the shielding by moving to create a plenty or lack of negative charges. Positive grid ആണെങ്കിൽ അവിടെ plenty of negative charges ഉണ്ടാവുന്നു. Negative ആണെങ്കിൽ electrons repel ചെയ്ത് there is a lack of negative charges. In some cases ions also move, but in general case we neglect the motion of the ions. And the expression for lambda d is epsilon 0 kt. We have to put TE because the electrons cause the Debye shielding. So you can put TE here. So raised to half. So substituting the values of epsilon 0, k and e square over here, you can write this equation also as
lambda d equal to 69 into T by n raised to half. So this much meters. Unit of lambda d is in meters. So here the temperature is in degree Kelvin. So it is in SI unit. Okay, so the equation can be used when the temperature is in degree Kelvin, and the number density is per meter raised to -3, number of particles per volume. Okay, but we have seen that generally in plasma the temperature is written in the units of kTe, energy. So in such cases, generally 100,000 or 10,000 degree plasma എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം 1 electron volt plasma, 10 electron volt plasma, 2 electron volt plasma എന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. So temperature KT യിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ KT equal to 1 eV തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ജൂൾസിലേക്ക് ആക്കാം, എനർജി ജൂൾസിലേക്ക് ആക്കാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ചെയ്തിട്ട് ടി ഇൻ കെൽവിൻ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദർ ഇസ് അനദർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ അതായത് ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് എപ്സിലോൺ സീറോയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് കെ ടി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് യു വെരിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 69 into ടി ടു ദി പവർ n raised to half. So instead ഈ KT ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൽ ജൂളിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള കൺവേർഷൻ KTയെ ജൂളിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് 1.6 into 10 to the power -19 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, എപ്സിലോൺ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പ്ലാസ്മ. So if the temperature is given in kTe units, that is then the equation simplifies to lambda d equal to 7430 into kT by n raised to half. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 1 electron volt plasma ആണെങ്കിൽ 7430 into 1 by n raised to half. 2 electron volt plasma ആണെങ്കിൽ 7430 into 2 by n raised to half. So this equation is got by substituting the values of epsilon 0, e square and converting kT to electron volt unit. We get this equation. Please verify this equation also and remember that there is a root over here. Epsilon 0 e square ke cheyumbo adine ee root apply cheyanam. So this is the general equation for the Debye length. Debye length is the radius of the Debye sphere. Okay, and when the temperature is represented in degree Kelvin, we can use this equation lambda d equal to 69 into T by n raised to half, that much meters. Okay, when the temperature is given in electron volt, KT in electron volt unit, then we can use this equation. So in such cases, just suppose KT is 1 electron volt, put 1 here, then by n raised to half into 7430. So these are the expressions for Debye length when the temperature is given in degree Kelvin, or when the temperature of the plasma is given in energy units. That means the KT value is being given. So these are the expressions for the Debye length. These are very important. Problem so equations by heart. So we have defined the Debye shielding as the ability of the plasma to shield out the electric potentials that are applied to it. So plasma നമ്മൾ electric field apply ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പിയറിനകത്ത് തന്നെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഷീൽഡ് ചെയ്യും. ഈ സ്പിയറിനകത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാം, പുറത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് സ്ക്രീൻഡ് by this cloud. So lambda d is the radius of this cloud or sheet. Okay, and these are the expressions for lambda d. So if a positive charge is placed in plasma, then the electrons are attracted towards the charge.
Okay, and the ions are repelled from it. So this creates a screen of negative charges around the positive charge. Okay, as a result, the potential produced by this charge, positive charge, falls off faster than 1 by r. So the plasmയിലല്ല place ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 1 over r ആയിട്ടാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. But in plasma, the potential falls faster than 1 by r. Exponentially പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയുന്നു. Faster than 1 by r. And the Debye length is the characteristic length beyond which the effect of the charge is screened off. ഈ ലെങ്ത്തിനകത്ത് അതിന്റെ ചാർജിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, പുറത്ത് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല. So it is the characteristic length beyond which the effect of the charge is screened off, and we have seen the expressions for Debye length. And the effect of the charge is only felt within a distance of the order of lambda d, the Debye length. അപ്പോൾ Debye ലെങ്ത്തിനകത്തെ ഈ ചാർജിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And outside the Debye sphere, the effect of the charge is completely screened off. T0 ആണെങ്കിൽ lambda d0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൾഡ് പ്ലാസ്മയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് എവിടെയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം Debye sphere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തിക്നെസ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിന്റിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഷീൽഡിംഗ് സംഭവിക്കും. Okay, so this is all about Debye shielding. And you have some assignments. Compute lambda d when the temperature is 20,000 Kelvin. T equal to 20,000 Kelvin, and the number density is 10 to the power 18 per meter cube. So you have to use this equation here, 69 into T by n raised to half. So the next question is, second question is that compute the Debye length of ionosphere where n is equal to 10 to the power 12 per meter cube and kT is equal to 0.1 electron volt. So you have to use the third equation here. kT is given in electron volt units. And the third question is compute the lambda d of plasma pinch where n is 10 to the power 21 per meter cube and kTe is 800 electron volt. Okay, thank you.